cria-t-elle. Le gamin s'était arrêté sur le seuil, comme incertain de l'accueil qu'on lui ferait. « Dieu soit loué, qui t'a ramené auprès de moi, dit la mère. Viens. Viens. Sois le bienvenu, fils, dit le père sans pouvoir proférer un mot de plus. Nils hésitait encore sur le seuil. Il ne comprenait pas leur joie. Mais la mère s'était élancée vers lui, et lui avait jeté les bras autour du cou. Alors Nils comprit ce qui était arrivé. « Père, mère, je suis redevenu grand. Je suis redevenu un homme, cria-t-il. » Les adieux de Nils aux oies sauvages mercredi, 9 novembre. Nils se leva avant l'aube le lendemain matin et se rendit vers la côte. Lorsque le jour commença à poindre, il était au rendez-vous fixé par Hake, un peu à l'est du hameau de Smige. Il était seul. Avant de partir, il était entré dans l'étable chez le Jar blanc pour essayer de l'éveiller. Mais celui-ci n'avait pas dit un mot, avait de nouveau fourré sa tête sous son aile et s'était rendormi. Le jour promettait d'être très beau, presque aussi beau que ce jour de printemps où les oies sauvages étaient venues. La mer s'étendait vaste et immobile. L'air était calme, et Nils songeait au bon voyage que feraient ses amis. Il était encore dans une espèce de demi-rêve. Tantôt il se croyait tonte, tantôt il était le vrai Nils Holgersson. Apercevant une clôture sur son chemin, il avait peur de continuer avant de s'être persuadé qu'il n'y avait pas d'animal dangereux caché derrière. Puis il riait, heureux de se rappeler qu'il était grand et fort et n'avait pas besoin d'avoir peur. Arrivé au bord de la mer, il se posta sur la grève pour que les oies le vissent bien. C'était un jour de migration. À chaque instant des notes d'appel et de ralliement se faisaient entendre. Il sourit en se disant que personne ne savait aussi bien que lui ce que les oiseaux se criaient les uns aux autres. Des bandes d'oies sauvages passaient. Pourvu que ce ne soient pas les miens qui s'envolent sans me dire adieu, pensa-t-il. Il aurait tant voulu leur raconter comment il était redevenu un homme. Une bande s'approcha, volant plus vite et criant plus fort que les autres. Quelque chose lui disait que c'était celle-là. Mais il ne la reconnaissait pas aussi sûrement qu'il aurait fait la veille. Les oies ralentirent leur vol et louvoyèrent au-dessus de la grève. Nils comprit que c'étaient ses compagnons de voyage. Mais pourquoi ne descendait-il pas? Il ne pouvait pas ne pas le voir. Il essaya de lancer un appel, mais sa langue refusa d'obéir. Il ne put articuler la note juste. Il entendit Hake appeler dans l'air, mais il ne comprit pas ce qu'elle criait. C'est étrange, se dit-il. Les oies sauvages ont-elles donc changé de langage? Il agita son bonnet en l'air et courut le long de la grève, criant « Me voici. Où es-tu » Cela ne sembla avoir d'autre effet que d'effrayer les oies. Elles s'élevèrent plus haut et s'éloignèrent de la côte. Alors enfin il comprit, les oies ignoraient qu'il était redevenu homme. Elles ne le reconnaissaient plus. Il ne put les rappeler, car les hommes ne savent pas parler la langue des oiseaux. Il ne savait plus ni la parler ni la comprendre. Bien que Nils fût heureux d'être délivré de l'enchantement, il trouva amer de se séparer ainsi de ses amis, les oies. Il s'assit sur le sable et se couvrit le visage de ses mains. À quoi bon les regarder partir? Mais tout à coup il entendit un bruissement d'ailes, la vieille mère Hake n'avait pu se résoudre à quitter ainsi son pousset, et elle était revenue en arrière. Maintenant que Nils se tenait immobile, elle osa approcher. Sans doute avait-elle compris soudain qui c'était. Elle descendit sur le cap près de lui. Nils poussa un cri de joie et la serra dans ses bras. Les autres oies s'approchèrent alors et le caressèrent du bec. Elles caquetaient et bavardaient et le félicitaient. Nils aussi leur parla, les remerciant du beau voyage qu'il avait fait avec elles.
Brusquement les oies sauvages se turent, le regardèrent d'un regard étrange et s'écartèrent. Elles semblaient tout à coup avoir compris ce qu'il y avait de changé et se dire, il est redevenu un homme. Il ne nous comprend pas, et nous ne le comprenons pas non plus. Alors Niels se leva et alla à Ake. Il l'embrassa et la caressa. Puis il alla à Ixi et Kangxi, Kolmé et Nelgia, Visi et Kusi, toutes les vieilles oies de la bande, et les embrassa également. Ensuite il les quitta vivement, en remontant la grève pour rentrer chez lui. Il savait que le chagrin des oiseaux ne dure jamais longtemps, et il voulait se séparer de ses amis pendant qu'il regrettait encore de le perdre. Lorsqu'il fut arrivé en haut de la dune, il se retourna et regarda tous les groupes d'oiseaux qui se préparaient à traverser la mer. Tous criaient leurs appels, seule une bande d'oies sauvages volait en silence, tant qu'il put la suivre des yeux. Mais leur triangle était en ordre parfait, les intervalles étaient bien respectés, la vitesse bonne et les coups d'aile vigoureux et égaux. Niels sentit un tel élan de regret qu'il eût presque souhaité redevenir le poucet qui pouvait voyager au-dessus de la terre et de la mer avec une bande d'oies sauvages. Note quelques épisodes n'ont pu trouver place dans la traduction qui suit, où le lecteur français trouvera toutefois l'essentiel des 2 volumes suédois. Th. 2 membres d'une société de tempérance. 3 font là, drula, s'y prendre maladroitement, agir en lourdeau. Table des chapitres page. I préface V. I. Niels Holgersson 1-2. Hacker de Kebnkaïs 22-3. Avec les oies sauvages 43-4. Glimmingeu 58v. La grande danse des grues à Kullaberg 75-6. Temps de pluie 87-7. La vallée de la rivière de Ranoby 93-8. Karlskrona 102-9. Voyage à Élan 114x. La pointe méridionale d'Élan 120-11. Le grand papillon 130-12. La petite île Karl 135-13. Deville 150-14. La saga du Smaland 164-15. Les Corneilles 171-16. La vieille paysanne 192-17. Du Teberg à Husqvarna 205-18. La prédiction 210-19. Le lait de Bure 217xx. La saga de Car et de Poil Gris 222xxi. La débâcle des glaces 241xxi. La Dallée Carly. Le soir de la Sainte-Valborg 246 psieu. L'inondation 256 psiv. La saga de Lupland 269xxv. Fin du V 275xxvi. Gorgo l'aigle 293 tekvi. À travers le Gestrikland 305 tekvieux. Une journée en Elsigland 311 psix. Le Västerbotten et la Laponie 316xxx. Asa, la gardeuse d'oies, et le petit mat 327xxxi. Chez les Lapons 344 truquis. Vers le sud. Vers le sud. 356 truquieux. Légende de Herge d'Allan 364 truquives. Un petit domaine 373xxxv. En route vers la mer 386-30i. Le retour à Vemena 391 Librairie académique Perrin et compagnie Angot. Un neveu du prince de Bénévent. Louis de Talleyrand Périgord, 1784 à 1808, d'après de nouveaux documents. Un volume in 16. 350 Raoul Arnaud. La princesse de Lamballe, 1749 à 1792, d'après des documents inédits. Turin. L'épouse. L'ami. Dans la tourmente. Septembre. Un volume in 8 au écu, orné de 7 gravures.
5. André Belessor. La Suède. La nature. L'esprit et les Mures. 2 représentants de la Suède littéraire. La Suède religieuse. Un volume 16. 350 Alphonse Bertrand. Les origines de la Troisième République, 1871 à 1876. L'Assemblée nationale. La réorganisation de la France. Les lois constitutionnelles. Un volume 8 au carré. 750 Louis Bouty. Paris au temps de Saint-Louis. Un volume 8 au écu. 5. Augustin Cabas. Les porteurs du flambeau, d'Homère à Victor Hugo. Un volume 16. 350 Chateaubriand. Un dernier amour de René. Correspondance de Chateaubriand avec la marquise de V. Avec une introduction et des notes par T. de Wisewa. Un volume 8 au écu, orné d'un portrait. 350 Madame Cradock. La vie française à la veille de la Révolution, 1783 à 1786. Journal inédit de Madame Cradock, traduit de l'anglais par Madame Audelphin Balaguier. Un volume 16. 350 André Allais. En flânant. À travers la France. Autour de Paris. Maintenon. La Ferté-Milon. Mose et Germigny. Sainte-Radegonde. Senlis. Juilly. Maison. La vallée de l'Oise. Galardon. De Mantes à la Roche-Guyon. Soissons. Les jardins de Betz. Chantilly. Ouideville. Livry. Un volume 8 au écu, orné de gravures. En flânant. À travers l'Alsace. Un volume 8 au écu, orné de gravures. 5. Vernet von Eidenstam. Le pèlerinage de Sainte Brigitte, traduction du suédois avec l'autorisation de l'auteur par S. Garling Palméer. Volume 16. 350 Marius Harry Leblond. La Pologne vivante. Russie, Allemagne, Autriche. Une renaissance active sous l'horreur des persécutions. Le drame du progrès national. La nationalité, la religion, la langue et la littérature. La vie économique. Un volume 16. 350 Docteur Le Dentu. Vision d'Égypte. Un volume 16. 350 Lucien Maury. Figure littéraire. Écrivain français et étranger. Un volume 16. 350 Georges de Moussac. Dans la mêlée. Journal d'un cuirassier de 1870 à 1871. De Reichshofen à Sedan. En captivité à Ulm. Contre la Commune. Un volume 16. 350 Marquis de Moussac. Un prêtre d'autrefois. L'abbé de Moussac, vicaire général de Poitiers, 1753 à 1827, d'après des documents inédits. Un volume 8 au écu, avec gravure. 5. Fernand Nicolet. Classe dirigeante. Ce que les pauvres pensent des riches. Grief contre les classes dirigeantes. Un volume 16, couronné par l'Académie française. L'esprit de taquinerie. Étude de psychologie comparée. Un volume 16. 350 G. Pelé. La duchesse de Duras et Chateaubriand, d'après des documents inédits. Un volume 8 au avec gravure. 750 Gilbert Stanger. Grande dame du XXe siècle. Chronique du temps de la Restauration. Un beau volume 8 au écu, orné de 9 portraits. 5. À Tournesy. La légende des philosophes. Voltaire, Rousseau, Diderot, peints par eux-mêmes. Un volume 8 au carré. 750 Amédée Vialet. Les cahiers de doléances du tiers-État aux États généraux de 1789. Études historiques, économiques et sociales. Préface de Monsieur René Stourne, membre de l'Institut. Un volume 8 au écu, couronné par l'Académie des sciences morales. 5.
Paris.MPE Capiaumont et compagnie, rue de Seine, 57. Au lecteur, cette version numérisée reproduit dans son intégralité la version originale. La ponctuation n'a pas été modifiée hormis quelques corrections mineures. L'orthographe a été conservée. Seules les erreurs évidentes de typographie ont été corrigées. La couverture a été réalisée à partir d'une photo prise depuis l'île d'Oléron, près du phare de Cassiron. Astérisque 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 End of the Project Gutenberg e-book Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède astérisque 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 Updated editions will replace the previous one. The all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale. Mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works. 1.a By reading or using any part of this Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below.
There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol marque commercial mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol marque commercial works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol marque commercial name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol marque commercial license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol marque commercial work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol marque commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2. If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark as set forth in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3.
If an individual project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the project Gutenberg symbol marque commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4 Do not unlink or detach or remove the full project Gutenberg symbol marque commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with project Gutenberg symbol marque commercial. 1.e.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the project Gutenberg symbol marque commercial license. 1.e.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a project Gutenberg symbol marque commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official project Gutenberg symbol marque commercial website, www.gutenberg.org you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full project Gutenberg symbol marque commercial license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg symbol marque commercial works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8 You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing project Gutenberg symbol marque commercial electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of project Gutenberg symbol marque commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the project Gutenberg symbol marque commercial trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked association to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, Information about donation to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that // does not agree to the terms of the full project Gutenberg symbol marque commercial license. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of project Gutenberg symbol marque commercial works.
you provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg symbol marque commerciale works. 1.e.9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol marque commerciale trademark. Contact the Foundation as set forth in section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol marque commerciale collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol marque commerciale trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages.
If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol marque commerciale work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol marque commerciale work. And C. Any defective cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commerciale. Project Gutenberg symbol marque commerciale is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computer including obsolete, old, middle-aged and new computer. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commerciale's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commerciale collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commerciale and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501, c3, educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84 116, 801 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4. Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol marque commerciale depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in location where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contribution from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donation from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swam for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Générale information about Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. Professor Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg symbol marque commerciale ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbol marque commerciale ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commerciale, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to read about new ebooks. Le merveilleux voyage de Niels Holgersson. Préface et Niels Holgersson 2 AK de Kebnkaise 3 avec les oiseaux sauvages 4 Glimming GUV. La grande danse des grues à Kullaberg 6 temps de pluie 7 La vallée de la rivière de Ronneby 8 Karlskrona 9 Voyage à Élan X La pointe méridionale d'Élan 11 Le grand papillon 12 La petite île Karl 13 Deville 14 La saga du Smaland 15 Les Corneilles 16 La vieille paysanne 17 Du Taberg à Husqvarna 18 La prédiction 19 Le lait de Burix X La saga de car et de poils gris XXI La débâcle des glaces XXI La Dalecarli. Le soir de la Sainte-Valborg l'inondation Tsiv La saga de Lupland XXV fin du VXXV Gorgo, l'aigle Tekvi à travers le Gestrikland Tekvi une journée en Elsigland XX le Westerbotten et la Laponie XXX Asa, la gardeuse d'oie, et le petit mat XXXI chez les Lapontres qui vers le sud. Vers le sud. Truquieux légende de Herge d'Alentre qui va un petit domaine XXXV en route vers la mer Tranti le retour à Vemena table des chapitres aux lecteurs The Full Project Gutenberg licence 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14 1 5 16 17 18 19 2 0 21 22 23 24 2 5 26 27 28 29 3 0 31 32 33 34 3 5 36 37 38
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 billions 101 milliards 102 millions 103 104 105 billions 106 milliards 107 millions 108 109 110 billions 111 milliards 112 millions 113 114 115 billions 116 milliards 117 millions 118 119 120 billions 121 milliards 122 millions 123 124 125 billions 126 milliards 127 millions 128 129 130 billions 131 milliards 132 millions 133 130 135 billions 136 milliards 137 millions 138 139 140 billions 141 milliards 142 millions 143 144 145 billions 146 milliards 147 millions 148 149 150 billions 151 milliards 152 millions 153 154 155 billions 156 milliards 157 millions 158 159 160 billions 161 milliards 162 millions 163 164 165 billions 166 milliards 167 millions 168 169 170 billions 171 milliards 172 millions 173 174 175 billions 176 milliards 177 millions 178 179 180 billions 181 milliards 182 millions 183 184 185 billions 186 milliards 187 millions 188 189 190 billions 191 milliards 192 millions 193 194 195 billions 196 milliards 197 millions 198 199 200 billions 201 milliards 202 millions 203 204 205 billions 206 milliards 207 millions 208 209 210 billions 211 milliards 212 millions 213 214 215 billions 216 milliards 217 millions 218 219 220 billions 221 milliards 222 millions 223 224 225 billions 226 milliards 227 millions 228 229 230 billions 231 milliards 232 millions 233 234 235 billions 236 milliards 237 millions 238 239 240 billions 241 milliards 242 millions 243 244 245 billions 246 milliards 247 millions 248 249 250 billions 251 milliards 252 millions 250
253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 408